Hi there, thanks for tuning into NamMA School. So by now, you may know in NamMA School, we are planned to do DevOps sessions. So the first session was all about introduction about DevOps, and all the sessions which has been planned in NamMA School, which is related to DevOps, was clearly, detailedly explained. And from today onwards, we're going to get into each and individual sessions one by one. Today's session is about Python. When you look at the curriculum about DevOps, it was the third session in the curriculum. However, I choose to start with Python is because it's gonna be a refresher for every one of us who might be thinking that ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடி ஸ்கூல்ல நான் அதை விட்டுட்டேன், இல்ல காலேஜஸ்ல தான் நான் படிச்சேன், அதுக்கப்புறமா அது மறந்துருச்சு அப்படின்ற நிறைய பேர் மக்களுக்கு வந்து இது கொஞ்சம் ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்டபிளா இருக்கும். ஸோ ரெஃப்ரெஷர் மாதிரி இருக்கும் if we start with this. So as I said, இன்னைக்கு என்னோட பிளான் என்னதுன்னா day 1 the introduction of Python. வாங்க பார்க்கலாம். ஸோ இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன்ல நான் பிளான் பண்ணியிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் செஷனை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு சில ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஐ ஹவ் பிளான்ட் இட் இன் சச் அ வே தட் இது வந்து ஒன் வே கரிக்குலமா இருக்கக்கூடாது. நான் மட்டும் பேசிட்டு இருக்கிற மாதிரி இல்லாம இருந்தா கொஞ்சம் ஜாலியா இருக்கும், ஃபன் ஓரியன்டாவும் இருக்கும். ஸோ அதனால என்கிட்ட ஒரு சில ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. அதை நீங்க கொஞ்சம் ரிலீஜியஸா ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா ஐ வில் பி மச் ஹாப்பியர். அட் எண்ட் ஆஃப் த டே எல்லாருமே நம்ம எதுக்கு இது செஷன்ஸ்க்கு வரும், நம்ம கெரியர்ல முன்னேறணும், கொஞ்சம் ரிலீஜியஸா ஃபாலோ பண்ணி பார்ப்போமே. ஒரு என்ன மிஞ்சி போச்சுன்னா ஒரு மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் ஒரு 10 மாசம் கொஞ்சம் கடுமையா ரிலீஜியஸா பிளான் பண்ணுங்க. we will be able to achieve our goal which we wanted to. So what is my requirement? I'll tell you the requirement first. நான் எதிர்பார்க்கிற ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள். Please follow it religiously so that we can see ourselves in a place we wanted to. Correct? So the first requirement is, as I said, session வந்து monotonous-ஆ இருந்தா நல்லா இருக்காது. அதுக்கு of course we are doing it in YouTube session, but அதுக்காக நம்ம வந்து அப்படியே கண்ணத்துல கை வச்சுக்கிட்டு கேட்டுட்டே இருந்தோம்னா போர் அடிக்கும். So I have planned in a way that ஒரு செக்மெண்ட்டோ எடுக்கும் போது அந்த செக்மெண்ட்ல ஒரு சில சின்ன questions நான் பிளான் பண்ணிருக்கேன். ஒரு Q&A செஷன் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு questions நான் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுவேன். You try to answer that questions. How do you gonna answer it? I'm going to post you the question. You can pause the session. I could request you to pass it for only 1 minute, not more than that. Maybe you can take it to 1 minute 15 seconds. Please don't do more than that. Is because நான் கேக்குற questions எல்லாமே on sessionல நான் கேக்குற questions எல்லாமே சிம்பிளரா தான் இருக்கும். Because நம்ம லைவா செஷன் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம், கூட இந்த questions வரும்போது it could be easy to understand. So அதனால ஒரு நிமிஷம் எடுத்துக்கோங்க. மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் 1 minute 15 செகண்ட்ஸோட நிறுத்திக்கோங்க. ஆன்சர் பண்ணியாச்சா? ஆன்சர் வந்து நீங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்க்கு போங்க, கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போயிட்டு ஆன்சர் கொடுத்துருங்க. Okay, that way you'll be able to get interacted, we will be able to get communicated. Say for an example, நீங்க இப்போ ஒரு ஆன்சர் கொடுத்திருக்கீங்க, அது உங்களுக்கு தெரியும் it is a perfect answer. Maybe it could not be the right one. Someone might have answered it correctly. Let him explain what was wrong or what was right, so that you can communicate each other and you can form a small group where you can learn together, or where we can learn together. We can form a small group and learn together. Let's learn, let's unlearn and learn with each of us. So இது ஒரு ரிலீஜியஸா பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. நான் சொன்னல, நான் I am a trainer too. நான் பிசிக்கலாவே ட்ரைனிங்ஸ் எல்லாம் எடுத்திருந்திருக்கேன். ஸோ அந்த இடத்துலையுமே I try to post lots of questions so that ஒரு இன்டராக்டிவா ஒரு ஃபன் ஓரியன்டா இருக்கும். டோன்ட் டேக் இட் டு தி அதர் சைட். மேக் ஷூர் யூ ஆர் டூயிங் இட் வெரி ஃபன் வே, வெரி லைக் என்ஜாயபிள் வே. ஸோ மை ஃபர்ஸ்ட் ரெக்வயர்மெண்ட் இஸ் answer to all the questions or Q&As which is not planned. Probably I'll make it as posted in the session. Okay va? So the first requirement idhula high points enadana, don't take more than 1 minute. Pause பண்ணி 1 minute குள்ள முடிச்சிருங்க. Please don't take that more than that and do it religiously. Benefits நிறைய இருக்கு இதுல. நான் practically அதை பார்த்திருக்கேன். First time I'm going to try it in the YouTube, but practically நான் அதை பார்த்திருக்கேன். It is very very like at the end of the session feedback collect பண்ணும்போது இதுதான் மெயின் பாயிண்டா கோட் பண்ணிருப்பாங்க. rather than my complete session, ஒரு 2.5 மணி நேரம் செஷன் எடுத்திருப்பேன். பட் அவங்களுக்கு வந்து ஃபன் ஃபில்டாவோ ஜாய்ஃபுல்லாவோ இருந்த ஒரு விஷயம் என்னதுன்னா Q&A செஷன். ஸோ அதனால தான் I'm trying this here also. ஸோ ரிலீஜியஸா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. If you do the right answer, if you don't do the right answer, do post it. Keep posting it so that someone will correct you. You will form a small group, start learning it. Okay, ma'am? And as a bonus, people who are posting your answers or submitting your answers, I will give a pop-up, the name pop-up. Next class la
செஷன் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி உங்க நேமை பாப்அப் பண்ணுவேன். A token of appreciation. If suppose உங்க நேம் அங்க வேற மாதிரி இருக்கு, உங்க கரெக்ட் நேமை நீங்க பாப்அப் பண்ணணும் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா ஆன்சர் கொடுக்குற பக்கத்துல உங்க பேரும் கொடுங்க. So today in the session I have planned for almost 10 to 12 questions. So when you are answering it, try to answer in such a way that it is understandable for me also, because at some point in time I will also, if you have answered it correct, I'll say it is correct. If you have answered it is wrong, I'll say it is wrong. Okay, it will be easy for me also correct you and tell you where you have went good and where you went right. Okay, so probably if it is, I have planned for 12 as I said. If you are answering for the first question, go something A1 and it is a multiple choice A, B, C and D. 1A, 2B. அது மாதிரி இது கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். ஃபைன். நவ் மை செகண்ட் ரெக்வயர்மெண்ட், இது நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான், பட் இது திருப்பி ரீஐட்ரேட் பண்றேன். என்னதுன்னா, செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நான் உங்களுக்கு அசஸ்மெண்ட்ஸ் கொடுப்பேன். க்ளோஸ் டு மேக்ஸ் 5 கொடுப்பேன், மினிமம் 3 கொடுப்பேன். ஓகேவா? 3 to 5 கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு கொடுப்பேன், அசஸ்மெண்டா கொடுப்பேன். அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வாங்க. அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணா அடுத்த செஷன் இன்னும் ஈஸியா இருக்கும், எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கும். அது நானே உணர்ந்திருக்கேன். someone who has done the assessment for the previous day's session, who is coming to the next day's session, there will be lots of question for him. Question இல்லைன்னா அவங்களுடைய ஃபேஸே எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கும். ஓ யா, எனக்கு புரிஞ்சிருச்சியா, அடுத்த கிளாஸ்க்கு நான் வரேன். அது மாதிரி ஒரு எனர்ஜி இருக்கும், ஒரு ஜீல் இருக்கும் அவங்க கிட்ட. ஸோ டூ ப்ராக்டிஸ் தி அசஸ்மெண்ட். நான் பெருசா நிறைய எல்லாம் கொடுக்க போறது கிடையாது, 3 to 5 தான் கொடுப்பேன். அதை நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே இட் இஸ் மோர் தென் எனஃப். ஓகேவா? தென் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஐ வில் பி கிவிங் யூ ஸ்மால் ஹோம்ஒர்க்ஸ். அது நம்ம செஷன்லேயே நம்ம பண்ணியிருப்போம், பட் அதை கொஞ்சம் உங்க சைட்ல நீங்க கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணுங்க, ஸோ தட் யூ வில் பி ஏபிள் டு பி இன் த சேம் பேஜ். நானே எல்லாமே உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதோட ஒரு சின்ன போர்ஷனை மட்டும் நான் உங்களுக்கு வந்து அதை ஹோம்ஒர்க்காக கொடுப்பேன். நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம், பட் சின்னதாக ஒரு போர்ஷன் மட்டும் உங்களுக்காக ஹேண்ட் ஓவர் கொடுப்பேன் ஆஸ் அன் ஹோம்ஒர்க். அது கூட நீங்க இது பண்ணாலே Python is in your pocket. So let's understand what is that I have planned in Python for you. As a module on the whole, we are planned to do a 10 days session for Python. Okay, so the first day starts with introduction of Python and data types. The second day goes with operators and control statements. Third day is iteration. Fourth day is functions. Fifth day is 1D list. Sixth day is 2D list. Seventh day is tuple and strings. Eighth day is sets and dictionaries. Ninth day is file and exception handling. 9 day தான் வருதா? வாட், நான் 10 days சொன்னா? யா, ஸோ மாடியூல் அது கணக்கு கிடையாது, பட் ஐ வில் டேக் 1 more day வேர் ஐ வில் பி டேக்கிங் அ Q&A செஷன். நீங்கள் இந்த 9 daysலையுமே உங்களுக்கு என்னென்ன கொஷின்ஸ் உங்கள் மைண்டில் இருந்திருக்குமோ அது நீங்கள் கொஷின்ஸாக போஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த கொஷின்ஸை ரிப்பிட்டேட்டிவ் கொஷின்ஸை நான் எடுத்து ஒரு Q&A செஷன் பிளான் பண்ணுறேன். So that it will be easy for every one of us to understand whether we are in the same page or not. At the same point in time, 10th dayல வந்து ஒரு குவிக் ரெஃப்ரெஷ், நம்ம என்னென்ன பார்த்தோமோ ஒரு மைண்ட் மேப் மாதிரி குவிக்காக ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் கொடுத்துருவேன். ஓகேவா? ஸோ தட்ஸ் அபவுட் 10 days மாடியூல் ஃபார் பைத்தன். ஒரு சில பேருக்கு இப்போ ஒரு டவுட் இருக்கலாம், நான் ஆல்ரெடி ஜாவா ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், C++ல ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், do you want me to do Python? நீங்கள் ஆல்ரெடி ஜாவாவில் நீங்கள் குட் அட் இட், நீங்கள் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் கான்செப்ட்ஸை அசால்ட்டாக சால்வ் பண்ண முடியும், C++லையும் பண்ண முடியும்னா வெரி ஹாப்பி, யூ டூ ஸோ. இங்கே நம்ம செஷனில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, சும்மா ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க, நீங்கள் ரொம்ப டீப்பெல்லாம் போக தேவையில்ல. ஒரு சில லைப்ரரி ஃபைல்ஸ் மட்டும் பைத்தனில் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கும், அது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க, அவ்வளோதான். அது தவிர்த்து கொஷின்ஸ் எதுனாலும் இங்கே நான் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த கொஷின்ஸை நீங்கள் வந்து ஜாவாலியோ இல்லை உங்களுக்கான வெர்சடைல் லாங்குவேஜ் எதுவோ அதில் சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். சிம்பிளாக தான் இருக்கும், நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா, பட் ட்ரை பண்ணுங்கள். பேசிக்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா டிஎஸ்ஏ வந்து கிராக் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. பர்ஃபெக்ட். ஸோ டிஎஸ்ஏனா என்ன, அது டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் அல்காரிதம், அதுதான் முக்கியம். பைத்தனை படிக்கிறதோட நம்ம டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் அல்காரிதம் படிக்கணும். டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் அல்காரிதம்க்கு நம்மளுக்கு பேஸ் ஒரு லாங்குவேஜ் தேவை, அது பைத்தனை நான் எடுத்திருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ ஆஃப்டர் திஸ் 10 days of session in Python, we will jump into data structures and algorithm, where you have to give your focus a lot, practice a lot, do lots of work, so that you will be able to have a brilliant idea towards how a DevOps process is relied upon Python programming. Okay, wow? That's about the module, the 10 days module. Let's move on for today's agenda. அதுக்கு முன்னாடி இங்க நான் modules ல வந்து I have made it as a checkbox.
ஓகேவா, ஒரு செக்பாக்ஸும் நான் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ once we have done with every day's session, I'll come back to the same place. I'll check or uncheck according to the sessions which you have completed on that particular day. So that is the reason I have made it as checkbox. With that said, let's move on to the today's agenda or today's session. So today's session's agenda is about 15 different topics. So we're gonna look into what is Python. We're gonna start with a simple and basic program. We will further move on to understand why Python is a case-sensitive language. We'll also understand about the basic arithmetic operations. There are lots of arithmetic operations, but in today's session, we'll be understanding about basic arithmetic operations. Further on to it, we will understand what is concatenation in Python, how it works. And also we'll get to have an idea about comments. What is comments? How can we use comments? We'll detailedly understand about data types. Here I have marked it as primitive data types. For today's session, we are going to focus completely towards primitive data types. But on the broader picture, I'll tell you what are data types also. Okay, then we'll focus about variables and the rules to write variables. We'll understand what is typecasting. We'll write a program to how we can take input in Python. And we'll do some basic arithmetic operations, which will help us to understand how programming works. With that said, let me get on to today's session and start with the flow, which is going to be about why Python? Why not something else? Why aren't we going to use some other language? Why is it only Python? Let's understand that first. ப்ளீஸ் பார்டன் மீ, என்னுடைய ஹேண்ட் ரைட்டிங் அவ்வளோ நீட்டாக க்ளீனாக இருக்காது, கொஞ்சம் போலிக்கு இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். நான் ஏதோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் எழுதுகிறேன். அட் த சேம் பாயிண்ட் இன் டைம் நான் ரொம்ப பெருசாக எழுதுவேன். அதுக்கும் இந்த கொஞ்சம் செஞ்சிடாதீங்க. ஓகே, ஸோ வை பைத்தன்? பைத்தன் வந்து இட்ஸ் அன் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் where it is easy to understand, easy to write, and very effective to process the codes whichever we want to do. Not much of complications. இப்போ நீங்கள் ஜாவால எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நான் சொன்ன தெரியுமா, ஒரு சில லைப்ரரி ஃபைல்ஸ் ஜாவால இல்லை, அது பைத்தனில் இருக்குது. அதனால ஜாவால அந்த கோட் பண்ண முடியாதானா? இல்லை, பண்ணலாம். இப்போ பைத்தனில் நான் சும்மா அந்த லைப்ரரியை கால் பண்ணி ஃபங்க்ஷனை ரன் பண்ணால் ரன் ஆகிடும். பட் ஜாவால அப்படி பண்ண முடியாது. ஜாவால அதுக்கு ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 to 6 லைன் ஆஃப் கோட் நான் எழுதணும். ஸோ காம்ப்ளெக்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். சின்னதாக கோட் பார்த்தீங்கன்னா சின்னது, பட் நீங்கள் அது பெரிய கோட்ஸாக ப்ராசஸ் பண்ணும்போது அது காம்ப்ளெக்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். எண்ட் ஆஃப் த டே நம்ம கோடிங்கே எதுக்குள்ளே போகிறோம்னா, வி ஹாவ் டு மேக் ஷோர் திங்ஸ் ஆர் லிட்டில் லெஸர், ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் சுச்சுவேஷனாக போகாமல் மேக் இட் வெரி ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் வாட் வி ஆர் கெட்டிங் இன் டு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். அதனால தான் சிலேருந்து C++ இவால்வ் ஆச்சு, C++லேருந்து ஜாவா வந்தோம், ஜாவாலேருந்து நிறைய கான்செப்ட்ஸை வந்து we got into. If we are into Python, there are many other. So as I said, it is high level language where it is easy to understand and easy to work with. It has been widely used. And if you are like, say for an example, you are someone who have learned Python, but நீங்க ஜாயின் பண்ண போகிற கம்பெனி வந்து பைத்தன் டிபெண்ட்டாக இல்லை, அது வேறு ஏதோ லாங்குவேஜில் டிபெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா, you will be able to easily observe things and start doing works. கொஞ்சம் ஒரு 1 month மேபி ஹிக்கப்பாக இருக்கலாம், பட் அதுக்கப்புறமா யூ கேன் ஈஸிலி பிக் அப் திங்ஸ் அண்ட் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் ஆன் டு இட். அண்ட் இட் இஸ் பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட். ஓகேவா? ஸோ எந்தில் ஒர்க் ஆகல, உந்தில் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டே கிடையாது. பைத்தன் இஸ் அ பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் சர்வீஸ். தென் கம்ஸ் இட் ஹேஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் லைப்ரரி. ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி பைத்தனில் எக்ஸ்ட்ரா லைப்ரரிஸ் இருக்குது, விச் யூ மே நாட் பி ஏபிள் டு see it in the other languages. அதனால தான் முக்கியமாக people tend to get into Python. So these are the very high points why people use Python often rather than choosing the other languages. Now we know why Python. Let's see how to run a Python or where to run a Python. So to understand this, let's just go through a small story, ஒரு குட்டி story. ஓகேங்களா? ஸோ யூ ஆர் someone trying to write a code, correct? And computer has to understand this code. You are someone writing the code in English,
But computer can't understand English. Correct தானே? School daysல பார்த்திருப்போம்ல. Computers understands binary language which is zeros and ones. கரெக்டா? ஸோ நீங்கள் என்னதான் இங்கிலீஷில் எழுதியிருந்தாலும் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அது zeros and ones பைனரி ஃபார்மேட்டில் கன்வெர்ட் பண்ணி அதை ப்ராசஸ் பண்ணும். பர்ஃபெக்ட். Are we in the same page? கரெக்டா? ஃபைன். ஸோ இப்போ அப்படி நடக்குது அப்படின்னா நான் ஒரு கோடு எழுதுறேன், அதை நான் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி கம்ப்யூட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டபிளாக பண்ணணும். ஸோ இந்த டிரான்ஸ்லேட்டர் ஒர்க் பண்ணுறது யார்? We have something such as compilers and interpreters. Interpreter இங்கே வந்து வெரி எஃபெக்டிவ் சர்வீஸ் ஃபார் அஸ் இன் பைத்தன். ஓகேவா? ஜென்ரலாக நம்மளுடைய இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜை சிஸ்டம்க்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு we say it as translating it to system understanding language. And who does that work? A interpreter does that work. See, நான் இந்த வார்த்தையை டிஃப்ரெண்ட்டாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணலாம், எனக்கு இப்படி தான் வருது. ஸோ அதனால ப்ளீஸ் டோன்ட் bother me on to it. To translate your code to your machine language, we go with something that is interpreter. Interpreter தான் வந்து நம்மளுடைய கம்யூனிகேஷனை ஆர் நம்மளுடைய டேட்டாஸை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு வெரி எஃபெக்டிவ் வே ஆஃப் டூயிங் இட். இன்டர்பிரட்டர் என்ன செய்யும் அப்படின்னா உங்களுடைய கோட் இருக்குல்ல, லைன் பை லைன் இன்டர்பிரட்டர் வந்து இன்டர்பிரட் பண்ணி உங்களுடைய சிஸ்டம்க்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டபிளாக மாற்றும். ஓகேவா? இட் லுக்ஸ் இட் லைன் பை லைன், அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் ஈச் கோட். டைம் எடுக்கும். It takes time to go through each line and give you the required output, but this is the best way to solve your request. Okay va? Nariya interpreter irukku, not one or two. Python itself நீங்க அதை டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். நான் அதை ப்ரிஃபர் பண்ணுறதில்லை இஸ் பிகாஸ் என்னுடைய சிஸ்டமில் லாட்ஸ் ஆஃப் கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட்ஸ் இருக்குது. இது கொஞ்சம் நாட் ஸோ வாட் டு சே லைக் லாவிஷ்ட் சிஸ்டம், ரொம்ப கொஞ்சம் மிட் ரேஞ்சில் இருக்கிற ஒரு சிஸ்டம் தான். அதால் நிறைய திங்ஸை கேப்பபிள் பண்ணிக்க முடியல. இப்போ நான் செஷன்ஸ் வேறு எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன், ஆஃப்லைன் செஷன்ஸ் எடுக்கிறேன். ஸோ சிஸ்டம் இஸ் லைக் என்னை விட்டுடா அப்படின்ற சுச்சுவேஷனில் இருக்குது. ஸோ அதனால் நான் I'm not going to go with an IDE or specific installer install பண்ணி அதை நான் யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல. I'm going to use something such as a service which is there for free, which is Google Colab. ஓகேவா? ஒன்றும் இல்லை, கூகுளுக்கு போயிட்டு கூகுள் கொலாப்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட் வர இதுவை வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி you can start working on to your contents. ஓகேவா? So that's where we are going to run our session completely. Try to explore it. I'll show you how to use it and all. It is very simple, nothing much to be complicated. So try to use that, and it is going to be very much of useful for every one of us. Perfect. So now we know why Python, how to use Python, where can we use Python to run our codes. Let's now understand what is Google Colab and how it works with respect to running the codes. Okay va? Let me open the browser. Inge poite just type Google Colab. In the first link varudungla, idu open பண்ணிக்கோங்க. ஒரு நியூ நோட்பேட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இப்படி தான் ஒரு பேஜ் இருக்கும். நத்திங் மச் ஆஃப் காம்ப்ளிகேஷன். உங்கள் கோட் என்ன இருக்கோ ஸ்டார்ட் யோர் கோடிங். கேட்குதுங்களா? ஸோ யூ கேன் ஸ்டார்ட் யோர் கோட்ஸ் அண்ட் ஜஸ்ட் ரன் இட். இங்கே ரன் பட்டன் இருக்கா, ப்ளே பட்டன் இருக்குது, இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரன் ஆகிடும் கோடு. நாட் மச் ஆஃப் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ். கரெக்ட் இல்லை? ஈஸி டு யூஸ். ஸோ சால சிறந்த கோடு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? திஸ் இஸ் என்ன சொல்கிறது, இப்போ ஒரு டான்ஸர் வந்து டான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜை தொட்டு கும்பிடுவாங்கள்ல, அது மாதிரி திஸ் இஸ் சம்திங் எவ்ரி ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் திஸ் ஹஸ் அ கோட். ஹலோ வேர்ல்ட் ப்ரோக்ராம். ஓகேவா? எப்படி ஒரு ஹலோ வேர்ல்டை பிரிண்ட் பண்ணுறது பைத்தனில் அப்படின்றது பார்ப்போம். ஸோ வென் இட் கம்ஸ் டு பைத்தன், மற்ற லாங்குவேஜஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லைப்ரரி கால் பண்ணோம், அதுக்கப்புறமா பிரிண்ட் ஆஃப் யூஸ் பண்ணி அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பிரிண்ட் பண்ணணும். இங்கே அப்படிலாம் கிடையாது. இட் இஸ் வெரி சிம்பிள். பிரிண்ட் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் கோட் அண்ட் டைப். அவ்வளோதான். இதை டைப் பண்ணிட்டு முடிச்சிட்டிங்கனாலே போதும். இஃப் யூ ஹிட் என்டர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் when it is running, it may take some time, but இந்த அளவுக்கு டைம் எடுத்துக்காது அது எப்பயுமே. Since it is you're doing it for the first time, configurations கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கலாம். அதனால கொஞ்சம் little patience, டக்குன்னு ரன் ஆகிடும். and see, tada, this is how your statement goes with. ஓகேவா? புது கோட் ரன் பண்ணுமா, just hit on to code again, you will get another line.
ஓகேவா? ஸோ இதில் என்ன புரிஞ்சிருக்குங்க, அது வெரி சிம்பிள், வெரி ஈஸி டு ரன் யோர் கோட்ஸ். தெர் இஸ் நத்திங் மச் டு பி ஹேவிங் காம்ப்ளிகேட்டட். ஸோ நீங்கள் ஒரு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்குள்ள ஓப்பன் கோட்ஸ்குள்ள நீங்கள் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாலும் இட் இஸ் கோயிங் டு டேக் தட் அண்ட் பிரிண்ட் இட் ஃபார் யூ. லெட்ஸ் ட்ரை சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். ஓகேவா? ஸோ ஃபார் தட் மேபி print. This time I'm trying little different, not much of a difference. I'm going to type hello, how are you doing? So நான் இப்போ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன், இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோர் ஆர் லெஸ் த சேம். பட் இங்கே ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் வெரி பிளெயின் இங்கிலீஷ், ஹலோ வேர்ல்ட். ஓகேவா? பட் இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ ஹவ் யூஸ்ட் little kind of question marks, commas, அதெல்லாம் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். Do you think it is going to run this program? போங்க டக்குன்னு போங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க பார்ப்போம். If it is going to print, yes, print. If it is not, then it is not going to print. No print or error டைப் பண்ணுங்க. ஓகேவா? ஸோ people who said it is error, ரன் பண்ணி பார்ப்போம். It is not going to throw you error. It is going to print whatever is there inside the code. அதை print பண்ணிடும் உங்களுக்கு. There is nothing error or nothing more or less. Print பண்ணிடும். ஓகே, நம்ம அடுத்த ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். print. இந்த வாட்டி சின்னதா ப்ளே பண்ணி பார்ப்போமா? ஓகேவா? ஸோ இப்போ நீங்கள் இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா this doesn't has any meaning. But here I have anything and everything. You can see there is alphabet, you can see there is number, you can see there is special character. Also you can see open and close brackets. Okay, wow. So now tell me what can be the answer for this. Get into the comment section and ping. Immediate ponga ping பண்ணி பார்ப்போம். If it is going to print and போடுங்க. If it is not, type error. ஓகேவா? கொஞ்சம் நல்லா கவனிச்சு பாருங்க, இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு பாருங்க. இங்கே நான் கோட்ஸ் வந்து டபுள் கோட்ஸில் கொடுத்துருக்கேன், இது சிங்கிள் கோட்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். அது கொஞ்சம் கீனாக அப்சர்வ் பண்ணுங்க. பைத்தனில் கோட்ஸ்லாம் பார்க்கறதுக்கு மோரலஸ் சேமாக தான் இருக்கும், பட் லைட்டாக சின்னதாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அந்த இதுவே நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா உங்கள் ஆன்சர்ஸை கொடுங்க. ஓகே, ஃபைன். Someone who said error, let's run and see whether it is going to throw an error or it's going to give some message for me. ஒன்றும் இல்லை, திருப்பி சொன்ன மாதிரி கோட்ஸ்குள்ளே நீங்கள் என்ன கொடுத்தாலும் it is going to print, whether it is double quote or whether it is single quote. ஸோ கோட்குள்ளே நீங்கள் என்ன கொடுத்தாலும் it is going to print as it is. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போமா? print 5 plus 8. ஓகேவா? ஸோ இதுவும் ஒரு nothing much of complications. Now tell me what can be your answer. டக்குன்னு போங்க, டைப் பண்ணுங்க, உங்கள் ஆன்சர் என்னன்னு டைப் பண்ணுங்க. இதுக்கு நீங்கள் ஆன்சரே டைப் பண்ணலாம், சிம்பிள் தான், ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட்லாம் கிடையாது இது. ஓகே, ஸோ யூ மைட் ஹவ் டைப்ட் யுவர் ஆன்சர். let me run this and see what is the answer for it. Someone who has typed 12, sorry, this is not going to be 12. It is not going to perform any logical operations here. Logically எதுவும் பண்ணாது. சொன்னது தான், கோட்ஸ்குள்ளே நீங்கள் என்ன கொடுத்தாலும் it is just going to print. Let it be special characters, let it be number, let it be alphabet, let it be anything and everything. It just prints whatever it is there within the quotes. Okay, va? Now let me try running another code. Now tell me what can be the answer for this. Okay, I think you might have answered it. I'm just entering on the play button. It's gonna be 13. Correct? I told you, keenly observe. I told within the quotes, whatever you give, it is just going to print as such. But if you're not going to give any code into it, then it is going to do the logical operation which is going to be happening there. Okay, va? That is the print statement for you guys. Okay, that is how print works for us. Fine. So now let's take some quiz. Sila questions எடுத்துக்கலாமா? Okay, so first question is this. What will be the output of the following Python code? Print double quotesல 25. ஓகேவா? இமீடியட்டா இப்போதைக்கு நீங்கள் இதை பாஸ் பண்ணிக்கோங்க. பாஸ் பண்ணிட்டு நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி
go to the comment section. ஓகேவா, அங்கே போயிட்டு இந்த question 1.aobocodo அதை டைப் பண்ணி என்டர் கொடுங்க. டோன்ட் டேக் மோர் தென் 1 minute. 1 minuteக்குள்ள இதை நீங்கள் முடிச்சிடணும். ஓகேவா? I hope you have completed it. Now let's move on to the second question. Same thing, what will be the output for this statement? Print double quotes 10 plus double quotes 5. A, B and C கொடுத்திருக்கேன். Answer பாருங்க. Get on to the comment. Put your comments there. I hope you're not taking more than 1 minute. Complete it within 1 minute. With that said, I think you might have completed it. Let's move on to the third question. What could be the output for this code, which is print inside the bracket 10 plus 5. We have A, B, C and D as an option. Go through it and give your answer. Don't take more than 1 minute. Takkan poitu comment box la comment pannidunga. I hope you might have given your answer. Let's move on to our fourth question. Same, what will be the output for this Python code? Don't take more than 1 minute. Answer பண்ணிட்டு டக்குன்னு வந்துருங்க. I hope you're done with your fourth question. Let's move on to our fifth question. This is our fifth question. கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா படிங்க. ஓகேவா? So the question is print X welcome Y without quotations where X is Ravi and Y is Sita. So a simple print statement நீங்க இப்ப ரன் பண்ணணும். ஓகேவா? இங்க ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு A, B and C, D. ஸோ இதில் எது நம்மளுடைய கொஷனுக்கு சூட்டபிளான ஒரு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்கும்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் கெட் இன் டு தி கமெண்ட் பாக்ஸ், கமெண்ட், கிவ் யுவர் சப்மிஷன். டோன்ட் டேக் மோர் தென் 1 minute. Complete it and come back. Perfect. So I believe you might have done all the 5 questions by now. Let's now move on to our session and discuss about the next topic. So till now, we know what is a print statement. Inside the print statement, we use quotes. If we are using anything within the quotes, then it means it's just a simple string and it is going to print anything inside in it. Okay? If it is not within the quotes, then it is going to do some logical operation. One more print statement, which I'll say in a way a hint for your fifth question. அதுக்காக நீங்கள் வந்து போய் அழிக்கலாம் பார்க்காதீங்க, எடிட்டெல்லாம் பண்ணாதீங்க. நான் பர்பஸ்ஃபுல்லாக அது கொடுத்தேன் அப்படின்னா உங்களுடைய க்ரியேட்டிவ் அண்ட் லாஜிக்கல் திங்கிங்கை இன்டியூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான். நவ் ஐ வில் கிவ் அட் another example. Let's discuss about something related to it so that we'll be able to understand it. ஓகேவா? ஸோ நவ் I'm just going to print ஸ்டேட்மெண்ட்டை தவிர்த்து கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணி போகலாமா என்னன்னு பார்ப்போம். ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, I'm going to take a variable. வேரியபிள்னா என்ன அதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். பட் ஃபார் நவ் ஜஸ்ட் இது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. நேம், என் பேர் கொடுக்குறேன் பரத், BHARATH, ஏஜ் 32, print நேம் ப்ளஸ் ஏஜ். ஸோ என்ன வரும் இப்போ நான் ரன் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எனக்கு ஆன்சர் வந்து பரத் 32 அப்படின்னு வரும். ஓகேவா? ஸோ வி சே திஸ் இஸ் கன்காடினேஷன் ஆப்ரேஷன். ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கை ஆட் பண்ணால் வி சே தட் ஹஸ் அ கன்காடினேஷன் ஆப்ரேஷன். இப்போ ரெண்டு நம்பர்ஸை ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வி சே தட் ஹஸ் அ அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர். கரெக்ட்? ஸோ ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கை நம்ம வந்து இப்படி மர்ஜ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோன்னா தென் வி சே இட் அஸ் கன்காடினேஷன். கொஞ்சம் மீனிங்ஃபுல்லாக மாற்றலாமா இந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை? பிரிண்ட் நேம் இஸ் ஏஜ். ஓகேவா? இப்போ நான் இது ரன் பண்ணி பார்க்குறேன். Bharat is 32. Just a little easy to understand, simple to understand. Okay, so that is what we say it as concatenation operations. This will help us to make it more meaningful. Specific date functions la nariya use பண்ணுவோம் இதெல்லாம். Fine. So இப்போ நம்ம வந்து செஷன் எடுக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிரிண்ட் எல்லாம் பார்த்தோம். இப்போ வந்து கன்காடினேஷன் ஒன்று பார்த்துருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இப்போ ஓகே அண்டர்ஸ்டாண்டபிளாக இருக்குது. ஃப்யூச்சரில் இது நம்ம வந்து ரெஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னா
how do you think that okay நம்ம இங்க இது வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் கன்கார்டினேஷனுக்காக கொடுத்துருக்கேன் ஆர் மேபி லெட்ஸ் டேக் இட் இன் அ மோர் ப்ராக்டிக்கல் சினாரியோ ஒரு 10 பேஜுக்கு நம்ம கோடு எழுதியிருக்கோம் ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகிறதுக்கு நீங்கள் அதை முடிச்சிட்டிங்க அதை அந்த ப்ராஜெக்ட் வேறு ஒருத்தர் யாரோ டேக் ஓவர் பண்ணி அவர் இப்போ பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காரு அவர் பார்க்கும்போது ஃபார் ஹிம் இட் ஷுட் நாட் லுக் லைக் க்ரீக் அண்ட் லாட்டின் நீ எங்கேருந்து என்ன ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணியிருக்க இது ஃபங்க்ஷன் அது வேரியபிளாக என்னென்னு அவர் புரிஞ்சு அதை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு டைம் எடுக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸில் யூ ஹாவ் டு கிவ் சம் ரெஃபரன்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் தெம் ஒரு கமெண்ட் கொடுத்துருக்கணும் தட் இஸ் வாட் வி சே இட் இஸ் கமெண்ட் ஓகேவா ஸோ ஃபார் நவ் ஐ ஜஸ்ட் டூ திஸ் கமெண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு கோ வித் அன் ஹேஷ் ஓகே அண்ட் யூ ஜஸ்ட் மென்ஷன் திஸ் அஸ் கன்கார்டினேஷன் ஓகேவா ஸோ ஃபியூச்சரில் இதை ரெஃபர் பண்ணும்போது இட் வில் பி ஈஸி எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே வி ஹவ் டிஸ்கஸ்ட் அபவுட் கன்கார்டினேஷன் ஹியர் அப்படின்னு ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் அ ஒன் லைனர் கமெண்ட் சே இஃப் ஐ ஹாவ் மல்டிபிள் லைன்ஸ் ஆஃப் கமெண்ட்ஸ் ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுக்குறேன் இப்போ நான் வந்து வி நீட் டு தி இன்ஃபர்மேஷன் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து நான் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனாக கொடுக்குறேன் பட் என்னன்னா இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிட்டேன் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் அதுவும் நான் தெரிஞ்சுக்கணும்ல ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லணும் அது நான் நெக்ஸ்ட் லைனில் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் லைனில் நான் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஃபாலோ தி சேம் நேம் ஏஜ் பிளேஸ் இப்படி நீங்கள் ஒவ்வொரு லைனும் நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு போகும்போது ஒவ்வொரு வாட்டியும் யூ ஹாவ் டு கிவ் ஹேஷ்ட்ராக் அது கொடுத்து தான் நீங்கள் இந்த ரெஃபரன்ஸ் கமெண்ட்டை கொடுத்தாகணும் பட் இது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் இஃப் யூ ஹாவ் லாட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டு டூ எவ்ரி டைம் டூயிங் அன் ஹேஷ்ட்ராக் ரதர் தென் தட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வி ஹாவ் சம்திங் செட் அஸ் மல்டி லைன் கமெண்ட் ஓகேவா வாட் இஸ் மல்டி லைன் கமெண்ட் இப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும் 3 quotes ஓகேவா தென் நவ் யூ கிவ் த சேம் இப்போ என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வேணுமோ அதை நீங்கள் இந்த கோட்ஸ்குள்ளே கொடுத்துட்டு இப்போ ஹேஷ் தேவையில்லை ரதர் தென் ஹேஷ் இப்படி ஒரு கோட்ஸ் கொடுத்துட்டிங்களா கோட்ஸ் கொடுத்துட்டு நீங்கள் இதை க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதே ட்ரிபிள் கோட்ஸ் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா தென் திஸ் இஸ் அ மல்டி லைன் கமெண்ட் இது ஒரு மல்டி லைன் ரெஃபரன்ஸ் கமெண்ட்டாக யூஸ் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வி யூஸ் கமெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் பைத்தன் பார்த்துருக்கோம் then way to run the Python பார்த்தோம் and we have run simple print commands where we understood within the codes anything and everything is going to print as such. It is set up to be a string. If it is not within the code, what is there into it, it will do a logical work into it. So we have understood what is concatenation, how the concatenation works. Then further on we also understood about how comments can work for us, how effectively comments can be used. Adha paathoma. Now let's understand what is data type. Okay va? So that we'll be able to have a clear idea about variables and functions into it. So the third concept which we are going to look in today's session is data type. Python la data types is broadly classified into 2 categories. A, primitive data type, and B, non-primitive data type. ஓகேவா ஸோ இன்னைக்கு செஷனுக்கு தேவையானது வந்து primitive data type தான். We are not gonna look much into non-primitive data types in today's session, but நான் highlights மட்டும் கொடுக்குறேன் non-primitive data typesல என்னென்ன வரும் அப்படின்ட்டு. ஸோ primitive data typesல the first one is integer, which we denote as int. Second one வந்து float, which we denote as float. Third one is boolean, we denote it as bool. Fourth one is string, and we denote this as str. Small ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துடலாமா? integer அப்படின்னா anything and everything which is a whole number. X is equals to 10 is an integer. X is equals to minus 10 is also an integer. நிறைய பேர் இதில் கோட்டை விட்டுருவீங்க, so I'm just saying it right away itself. Integer which is positive and negative is an integer. Float, x is equals to 10.5 is float, or 0.5 is also float.
Boolean, when we talk about Boolean, it is either true or false. Or false. True na 1, 0 na false. When it comes to string, உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். String is any information within the quotes are said to be strings. Okay, so these all are the 4 different types of primitive data types. இப்போ நம்ம non-primitive பார்ப்போம். When we look at non-primitive data types, we have 5 different non-primitive data types. First one is list. We denote it as list. Second one is tuple. We denote it as tuple. The third one is dictionary. We denote it as dic. Fourth one is set, and we denote it as set. Fifth one, maybe idana eldumbodhu confuse aiduvinga, don't get confused. This string is different from the primitive data type string. We'll discuss about this. ஸோ எல்லா இங்கே நம்ம லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கிற ஒவ்வொன்றும் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாடியூலில் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள், இஸ் கோயிங் டு பி அ இண்டிவிஜுவல் செஷன்ஸ். ஒவ்வொரு நாளுமே ஒவ்வொரு செஷனாக நம்ம இதை தான் எடுக்க போகிறோம். லிஸ்ட் ஒரு நாள் எடுக்க போகிறோம், டியூப்பல் ஒரு நாள் எடுக்க போகிறோம், டிக்ஷனரி ஒரு நாள் எடுக்க போகிறோம். ஸோ ஓகேவா? ஸோ வென் ஐ சே லிஸ்ட் கொஞ்சம் 2 days நான் எடுப்பேன். கொஞ்சம் கீனாக கவனிச்சு பாருங்கள். ஏன்னா நம்ம லிஸ்ட்டை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோன்னா தட் இஸ் வாட் வி வில் பி யூஸிங் இன் டிக்ஷனரி, வி வில் பி யூஸிங் இன் டியூப்பல், வி வில் பி யூஸிங் இன் செட். Whatever we discuss in list, we'll be using exactly the same thing in tuple, dictionary and list, but little different. அதது கூடிய பவர்ஸ் ஆட் பண்ணி லிஸ்ட்டில் நம்ம என்ன பார்த்தோமோ அதை நம்ம அதில் ரெஃபர் பண்ணுவோம். ஸோ அதனால தான் லிஸ்ட்டை வந்து 2 நாள் செஷனாக இருக்கும். மற்ற விஷயங்கள்லாம் வித் கம்பைன்ட் தான் நடக்கும். ஓகேவா? ஸோ டியூப்பல் டிக்ஷனரி ஒரு நாளாக இருக்கும், செட் அண்ட் ஸ்ட்ரிங் ஒரு நாளாக இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி கம்பைன் பண்ணி தான் இருக்கும். ஸோ ஃபோக்கஸ் ஆன் லிஸ்ட் 1D, லிஸ்ட் 2D அதை கொஞ்சம் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணிவிட்டு 2 நாள் ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா மீதியெல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக கோப் அப் பண்ணிவிட்டு யூ கேன் கோ வித் த ஃப்ளோ. நவ் வி நோ இன் டீட்டெயில் அபவுட் டேட்டா டைப். In today's session, we'll understand primitive data types a little more inside. Okay, so for that, let's open the Google Colab and try to do some codings for that. So I'll add one, go up. எல்லா டேட்டா டைப்பும் ஒரு சிங்கிள் ஷாட்டில் பார்த்துடலாம். டு கெட் டு நோ அ டேட்டா டைப் ஆஃப் something which is you are trying to print or something you are trying to get to, how do you get to have an understanding whether this is the data type or this is not the data type? But நீங்கள் இதை ஸ்ட்ரிங்காக நினச்சிருக்கலாம், பட் அது வந்து இன்டீஜராக ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். அது இன்டீஜராக நினச்சிருக்கலாம், அது ஸ்ட்ரிங்காக இருந்திருக்கும், அது ஃப்ளோட்டாக இருக்கலாம். ஸோ ஹவு டு யூ கெட் டு an idea how to clarify that? We can clarify it with this option. Okay, data type. So I'm going to use print type அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை நான் யூஸ் பண்ணுறேன். இது என்ன, எதுக்கு, அதெல்லாம் நம்ம உள்ளே போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இட்ஸ் அ built in process which will help you to identify class or a function of an object. ஸோ இப்போ நம்ம அந்த அளவுக்குலாம் உள்ளே போக தேவையில்லை. கிளாஸ்னா என்ன, ஃபங்க்ஷன்ஸ்னா அது ஆப்ஜெக்ட், அந்த அளவுக்குலாம் நம்ம போக தேவையில்லை. பட் for now understand that we will be using a keyword as type to understand the data type of whatever the character we are trying to use. So now I'm going to print type. Okay, let's run this and see what could be our answer for this. So when you see, this is a string, correct? Within the quotes, whatever we are printing, it is a string. So it says class is string. So data type is a class, as I showed. So class, this type is a class, and what is there here? It is a string. So we'll get into it in detail. DSL oops concept பார்க்கும்போது டீடைலா நம்ம இத பத்தி படிப்போம். For now you understand this. Let's try something different. Print type 100. If I print this, you know it is an integer. இதுவே print type minus 100. Already நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன், but for saying it is also an integer, just to prove it is an integer. Don't get confused at any point in time. Now let's print it another statement. Print type 10.5. If I run this, it will show me Boolean. Okay, va? Now let me print type true. இப்போ நான் ரன் பண்ணால் என்ன நடக்கும்? இப்போ வந்து எனக்கு பூல்னு காட்டுமா? டக்குன்னு போய் கமெண்ட் பாக்ஸில் போய் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க.
என்ன கொடுக்கும்? boolனு கொடுக்குமா? ரன் பண்ணிடுவோமா? it gave me bool. everyone are correct. நான் இப்போ வந்து சின்னதாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கொடுக்குறேன். print type. now tell me what can be the answer for this. போங்க டக்குன்னு போய் கமெண்ட் பண்ணுங்க என்ன ஆன்சர் வரும்னு. if I run it, it will throw me an error. why is it throwing me an error? f is not in caps. Okay, well, f is not in caps. What should I do for that? I have to make it in caps. So now you have the print of all the things. At this point, I want to tell you, Python is a case-sensitive language. What is a Python? Python is a case-sensitive language where FALSE, false, is 1 is different from false. You got my point? Same applies to anything and everything. டைப்புக்குமே அப்படிதான். நீங்கள் கேப் டி கொடுத்துட்டீங்கன்னா then it is different. பிரிண்ட்டுக்குமே அதே மாதிரி தான். கேப்ஸ் பி கொடுத்தீங்கன்னா it is throw you an error. ஓகேவா? ஸோ Python is a case sensitive language. Make sure you're using it very effectively. Knowingly or unknowingly, if you do this mistake, it is going to take a toll. So that's about data type. How we can use ஒரு இடத்துல இது எஃபெக்டிவாக எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து we will be able to understand. Data type has a very effective tool to process the things. Maybe ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ கொடுக்குறேன் further to it so that you will be able to understand it for more clear. இப்போ நான் சேம் எக்ஸாம்பிள் கன்காடினேஷனுக்கு யூஸ் பண்ண ஒரு எக்ஸாம்பிளை நான் இப்போ எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா? ஐம் காப்பிங் இட் and I am using the same example here. Name is equals to Bharat, age is equals to 32. Okay, so I'm printing name plus age. Same thing which I have done there, I'm doing it here also. Now, இங்கே நான் 32 யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். கரெக்டா? It is an integer. But when we are doing a concatenation operation, is that acting as an integer? Not. By now you know why, is because it is within the quotes. Correct? But how do you confirm that? To confirm it, I'm just going to print one simple statement adding here. Okay, so if I do this and run it, you can see it is not an integer, it's a string. இது மாதிரி இங்கே சிம்பிளாக நம்ம இது யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். பட் when you see logically ஒரு சில இடத்துல நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன்ஸை தடுக்கிறதுக்கு நம்ம இது ஒரு செக்கராக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ that's how the data type helps you to process the data whenever you are in need of understanding something. Okay, so now we know Python உடைய basic programming. print statements பார்த்தோம். கோட்ஸ்குள்ளே என்ன கோட்ஸ்குள்ளே இல்லைன்னா என்னன்னு பார்த்துருக்கோம். we know what is comments. we know how concatenation works. we also understood in detail about data types. we have tried exploring a little about data types. கொஞ்சம் Q&A போகுமா? குவிஸ்க்கு போகுமா? வாங்க போலாம். Okay, so here we go with our 6th question. What will be the output for the following Python code? Print type 1 is equals to 1. இதுக்கு ஆன்சர் என்னன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம். சிம்பிள் தான், ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ we have 4 options here: true, A, B, C and D. Get into comment session. Comment பண்ணுங்க 6க்கு 6.A or B or C or D. Don't take more than 1 minute. Pause the session, answer it and come back. I hope now you have completed it. Now let's move on to the 7th question. Same, what will be the output for the following Python code? Print type false. 4 option கொடுத்திருக்கேன். Go through it keenly and answer it. I hope you have answered it. Okay, so data type கான Q&A முடிஞ்சிருச்சு. Now let's get into the other concept of Python, which is variable. Okay, so variable is our 5th topic for today's session. So variable na enna first? Very simple to understand. Now textbook definitions kala na pogala. Okay, let's make it very simple so that we will be able to understand it very effectively rather than making it more confusing and ayo adu appadila vena. Very simple statement. It is a place where we can store a data or a value.
which we can use further later or future purpose. Okay, well, it's just what to say, like it's a container which helps you to store the data or the values. Okay, variable is like a container which allows to store values, or we can say variable or like storage. So that's the key word here. Variables are storage, which allows you to store the data. Example enna, x is equals to 10. இங்கே x அப்படின்றது தான் variable. So x as a variable, we are storing the value as 10. அடுத்தது என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா, variables are something which will not stay as such. It will or it may change. And whenever it is getting changed, the last value it is getting processed are the value of the variable. So it is something which can change. Example, இங்க நம்ம x வந்து 10 கொடுத்திருக்குமா, கரெக்ட்டா? Now it can be 20 and it can be 32. So இதுல last value என்னது? That is the current value of the variable x. Okay va? So this is what the variable is all about. இது எங்க நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏஜிங் ப்ராசஸ்ல எஃபெக்டிவா யூஸ் ஆகும். So say for an example, me Bharat is 32 in 2026. So he will be 33 in 2027. So the current value is 32, but when you see when I will be when in the year 2027 I will be 33. So ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இது மாதிரி ஏஜ் கேல்குலேஷன்ஸ் இல்லை டேட் வைஸ் ப்ராசஸிங், டேட் ஆஃப் பர்த் கிராசிங், இந்த மாதிரி இடத்துல வேரியபிள்ஸ் வில் பி லிட்டில் மோர் எஃபெக்டிவ் அண்ட் லிட்டில் மோர் வர்சடைல் டு யூஸ். ஓகேவா? சின்ன எக்ஸாம்பிள், பட் ப்ராடராக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல இது யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க முடியுன்றதுக்காக நான் ஐ டுக் திஸ் இஸ் an example. Now we know what is variable. There are certain rules which you have to understand while you are processing the variable. Rules for naming variables. First one, a variable name must start with a letter or the underscore, which is A to Z, A capital A underscore to Z. Okay va? So it must start with a letter or an underscore. Okay va? Example இதுக்கு நீங்க எடுத்தீங்க அப்படின்னா it can be Bharat or it can be Bharat. இப்படி இருக்கலாம் variable naming. Okay va? Now let's look into the second rule, which is a variable name cannot start with number. Okay va? Example பார்த்தலாமா? It cannot start like this, 10 underscore Bharat. Okay va? This is not right and this is right. Let's move on to the third rule, which is a variable name can only contain alphanumeric character and underscore, no special characters. Okay va? So variable naming நீங்க பண்ணும்போது it can be alphanumerical variable, like alphabets இருக்கலாம், upper case lower caseல இருக்கலாம்,
numbers இருக்கலாம், அது தவிர்த்து ஒரு அண்டர்ஸ்கோர் இருக்கலாம். But nothing more than that. No special characters, at, asterisk, star, இது எதுவுமே யூஸ் பண்ண முடியாது. So that is the third rule. So I am giving an example here. Example வந்து, if I say for an example, I'm going with this HA underscore RATH. So this is right. But if I am doing this BHA at the rate RATH, this is wrong. No special characters. Understood? So that's the third rule with respect to using the variables. Let's now focus on the fourth rule. A variable name are case sensitive. Very effective information. Case sensitive. Python itself is a case sensitive process. Example எடுக்கலாமா இதுக்கு? Age is equals to 10. Age is equals to 10. இப்ப இது ஒரு வேரியபிள், இது ஒரு வேரியபிள். Both are different variables. ஓகேவா? ஸோ ஒரே எக்ஸாம்பிளில் ஒரு இடத்துல நீங்கள் ஏஜை கேபிட்டல் ஏவாகவும் இன்னொரு இடத்துல ஸ்மால் ஏவாகவும் எடுத்திருந்தீங்கன்னா ரெண்டுமே தனியாக டிக்ளேர் பண்ணிங்கன்னா தனித்தனியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் ஒரு இடத்துல கேபிட்டல் ஏ ஒரு இடத்துல ஸ்மால் ஏன்னு கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் கிவ் யூ எரர். அன்டிஃபைன்டு பெராமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு எரர் காட்டும். ஓகேவா? ஸோ நவ் யூ நோ வாட் இஸ் வேரியபிள் and how you should name variables. We have 4 rules to follow it. Perfect. With that, now let's understand something said as cases in variable. It is in specific to Python na solva. I have seen people using it in many other ways. But yeah, there are 3 different cases in variables. First one is camel case. Camel case ku an example கொடுத்தனா உங்களுக்கு ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். எக்ஸாம்பிள் camel case வந்து BHARATH KUMARS. புரியுதா என்னதுன்னு? In camel case, the first word will be in the lowercase and the rest other words which is subsequently followed by it will be in uppercase. The first word will be in lowercase and the subsequent words which follows it will be in the lowercase. That's the camel case. Okay va? Now let's understand title case. Example for the title case is this. So here every word will start with the capital letter. Okay va? So that's the title case. Camel case la first word வந்து lower case la இருக்கும், but rest of the subsequent words எல்லாம் வந்து capital case la இருக்கும். அது camel case. Title case la வந்து every words will be in capital letters. That's the title case. Let's now understand about snake case. And this is the by default case structure of Python. Example of this is every word will be separated by an underscore. Okay va? Every word will be separated by underscore and they will be in lowercase. Here which is marked in red is lowercase and this will be the uppercase. Here all of these will be into uppercase. All these will be in lowercase and topping onto it, it will have underscore. It will be separated by underscore. Okay va? So these are the 3 different cases of variables. Out of this, by default case is snake case. So this is about variables, the rules to follow while we are defining variables and the cases of variables. Let's now try to explore some examples for variables, and with that we'll move on to the next topic. Already நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதுக்கு பார்த்துட்டோம், பட் எங்கே பார்த்தோம் அப்படின்றத வந்து நான் உங்களுக்கு இப்போ I'll make you an understand. ஓகேவா? ஸோ
Now when I say name is equals to Bharat, age is equals to 32, name is a variable and age is a variable where I'm storing the reference details of them. So that is what we say it as variables. Here name is a and age is also a variable. Okay, va? So that's how we will be using variables to process or to store the data. Okay, va? Now we have understood about how we can start the coding, what is variables, what is data types, what is concatenation, how to work on commands, what is print, what is string அப்படின்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஓகேவா? Now with this, all these are static. We gave the details by ourselves. Rather, now I wanted to print or I wanted to ask while I'm running it. We say it is taking input. Okay, wow. So adu நம்ம எப்படி பண்றதுன்னு நம்ம பார்ப்போம். Let me take the same example as what we have discussed above. Name is equals to Bharat and age is equals to 32. Let me do the same. Rather than name is equals to Bharat, I will ask it while I'm printing it. Okay, wow. So name is equals to input. So when you type the keyword input, this will help you to fetch an input while you're running the code. Within the codes, I'm enter your name. Age is equals to input. Enter your age. Now I'm going to use this statement. இப்போ நான் இதை வந்து run பண்றேன். Name is Bharat. Hit enter. Then age is 10. Enter. So Bharat is 10. அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பிரிண்ட் ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ கேன் டேக் இன்புட் அண்ட் பிரிண்ட் the required actions whatever we want to perform. I think, are we in the same page? No confusions? Great. So this is how we'll be able to take inputs. Inputக்கு வந்து இங்க specific key use பண்றோம், which is input, followed by which whatever you want to type. இதெல்லாம் reference தான். நீங்க input brackets குள்ள சும்மா கொடுத்தாலே it will ask, rather than இந்த இது கொடுத்தா reference டீடைலா இருக்கும். ஸோ enter the nameனா name enter பண்ண போறோம். ஸோ அது மாதிரி. ஓகேவா? இது இல்லாம இருந்ததுன்னா it is not user friendly. Perfect? Are we in the same page? Okay. So with that said, ஒரு சின்ன thing with respect to Python ஒன்று இருக்கு. என்னதுன்னா end versus sub. This is a keyword which we tend to use while we are working in Python. இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலன்னா கூட ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ்லாம் கிடையாது. But if it is used, it is very effective. So maybe I'll get into the board. Let's discuss first end and sub and I'll go back there. End versus separate. Endனா என்னது? ஸோ ஒரு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது. அந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நீங்கள் எதுவுமே யூஸ் பண்ணலை, எதுவுமே நீங்கள் எண்டுன்னு கொடுத்து எதுவுமே யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னா, end is case sensitive Python. நானே ஒரு சில சமயத்தில் அதை மறந்துடுறேன். ஓகே, end. ஓகே, ஸோ எண்டுன்னு கொடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா you can use anything and everything there. If not, you cannot use it. கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கா? எண்டுனாலே பை டிஃபால்ட் பில்ட்-இன் பைத்தன் ப்ராசஸ் என்னதுன்னா அப்படின்னா பிரிண்டில், ஸோ ஒரு வாட்டியுமே நீங்கள் எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் எந்த பிரிண்ட்டும் நீங்கள் யூஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டில், சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து பிரிண்ட் ஹலோ வேர்ல்டு, அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அது எப்படி வரும்னா, ஹலோ வேர்ல்டு கீழே நீங்கள் என்ன பிரிண்ட் பண்ணாலும் அதுக்கு அடுத்த லைனில் வரும். ஓகேவா? அடுத்த லைன் வி சே இட் இஸ் நியூ லைன். இதுதான் நியூ லைன். பை டிஃபால்ட்டாக இது கீழே போயிடும். இப்போ நான் அடுத்தது பிரிண்ட் ஹவ் ஆர் யூ அப்படின்னு நான் இதை பிரிண்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஹலோ வேர்ல்டு பிரிண்ட் ஆகும், அது கீழே வந்து ஹவ் ஆர் யூ அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகும். Are we in the same page? This is by default. பட் எனக்கு அந்த பை டிஃபால்ட் வேணாம், எனக்கு அடுத்த லைனில் பிரிண்ட் ஆக வேண்டாம் அப்படின்னா யூ கேன் டூ திஸ். print hello world end
ஸோ நான் வந்து rather than நியூ லைன் நான் ஸ்பேஸ் மட்டும் தான் கொடுக்க சொல்கிறேன். அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த சிச்சுவேஷனில் இதோட அவுட்புட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ஹலோ வேர்ல்ட் ஹவ் ஆர் யூ அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகும். பட் இதோட அவுட்புட் எப்படி பிரிண்ட் ஆகும் அப்படின்னா ஹலோ வேர்ல்ட் ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு it will continue the line how are you. அப்படி இது ஒரு single line. This will become a single line. Are we in the same page? So this is end. Let's now understand separate or separator. இப்போ நீங்க வந்து ஏதாவது வேர்டை வந்து நீங்கள் செப்பரேட் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க, வேர்ட்ஸை செப்பரேட் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா அந்த மாதிரி இடத்துல you can use it. By default separate வந்து is a space. This is by default. ஒரு white space கொடுக்கிறது தான் வந்து செப்பரேட்டருடைய வேலை. Got my point? In the same page? By default அப்படி தான் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் இந்த எக்ஸாம்பிள்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா print statementலேயே let me give you a print how or hello world எதுவுமே கொடுக்காம இருந்தீங்க அப்படின்னா அது அப்படியே பிரிண்ட் ஆகிடும் hello world. ஓகேவா, அப்படியே பிரிண்ட் ஆகிடும். ஸோ நீங்கள் எதுவுமே கொடுக்கலன்னா அது அப்படியே பிரிண்ட் ஆகிடும். இஃப் சப்போஸ் நான் வந்து print hello world சப் ஒரு ஹைஃபன் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இது வந்து அவுட்புட்டில் ஒவ்வொரு வேர்ட்ஸ்க்குமே இந்த ஹைஃபன் வந்து கனெக்ட் ஆகும். மேபி இங்கே நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இது கொஞ்சம் அந்த அளவுக்கு புரியாமல் இருக்கலாம். லெட்ஸ் கெட் இன் டு தி கூகுள் கொலாப், அங்கே போய் ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஓகேவா? ஸோ நவ் யூ நோ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எண்ட் அண்ட் அ செப்பரேட்டர். கரெக்ட்? லெட்ஸ் ஜஸ்ட் கோ அண்ட் டூ அ சிம்பிள் கோடிங். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் எண்டுக்கு கொடுக்குறேன். பிரிண்ட் ரொம்பலாம் காம்ப்ளிகேட் பண்ண விரும்பல, 1 2 3ன்னு பிரிண்ட் பண்ணுறேன். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் லைன் வந்து பிரிண்ட் 4 5 6. ஓகேவா? இப்படி நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதை நான் ரன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு இப்படி தான் வரும், 1 2 3 4 5 6ன்னு வரும். பர்ஃபெக்ட். இப்போ நான் இப்படி பண்ணாமல் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இங்கே இந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்க்கு அப்புறமா end is equals to இப்படி நான் கொடுத்துருக்கேன். And now if I run this, do you see the difference here? That is where we use end statement. நான் இப்போ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணட்டுமா? print 12 02. Sorry. Okay. I'm going to use the same thing here. About it 02. I'm going to use the same here. So if I run this, do you see what do you see here? It's a date which is getting printed. கரெக்டா? ஸோ இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கெல்லாம் இந்த எண்டும் செப்பரேட்டர்ஸும் ரொம்ப ப்ரிடாமினண்ட்டாக ஒரு ப்ரிவீலிங்காக யூஸ் ஆகிற ஒரு கான்செப்ட். ஓகேவா? நம்ம இப்போ என்ன ஒரு வாட்டி செப்பரேட்டரை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ ஃபார் செப்பரேட்டர் I'll take another example. print apple banana cherry. ஓகேவா? நான் இப்போ எதுவுமே கொடுக்காம I'm going to run this. What I'll get apple, banana and cherry. அப்படி கிடைக்குமா? If at all, at the end, I'm just adding separator and I'm going to include a dash. If I run this, what will happen is that it is going to add a dash in between each alphabets or each characters or each words. Okay, that is where we tend to use this. அங்கேயும் நீங்கள் இது யூஸ் பண்ணலாம், இங்கேயும் யூஸ் பண்ணலாம். ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் எது வேணால் நம்ம போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எண்டுக்கு பை டிஃபால்ட்டாக இது நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு போயிடும். செப்பரேட்டருக்கு பை டிஃபால்ட்டாக ஒரு ஸ்பேஸ் வரும். ஸோ அது நீங்கள் தடுத்து வேறு மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா தென் யூ கேன் யூஸ் திஸ் வேஸ். தட் இஸ் end and separator in Python, which we can effectively use as and when our requirement triggers for certain functions to be called. So அந்த மாதிரி இடத்துல we will be using this. Okay, good. Are we in the same page? Okay, before we moving to the next concept, let's do a small quiz. All right, so we are at our 8th question.
So the 8th question says, which of the following is a valid variable name in Python? டக்குன்னு போங்க கமெண்ட்ல போய் கமெண்ட் பண்ணுங்க. Not more than 1 minute. Pause பண்ணாதீங்க ஒரு நிமிஷத்துக்கு மேல. I hope you are done with the question. Let's move on to the 9th one. What is the output of the following Python code? X is equals to input. Okay, va? Print X, type X. Okay. So inga 4 irukku. Just go through it. Pause the video. Go to the comment section and comment. Don't pause it more than 1 minute. I hope you are done with your comment. Let's move on to our 10th question now. 10th is also more or less the same. Just go through it immediately. Pause the video, not more than 1 minute. Go answer your answer in the comment and come back. I think we are done with the question 10. Let's now move on to our next topic. So the final topic for today's session is typecasting. நோட் பண்ணிக்கோங்க. இது நான் ஒரு பகுதி நான் பண்ணுவேன், இன்னொரு பகுதியை உங்களுக்கு வந்து நான் ஹோம்ஒர்க்காக தரேன். டைப்காஸ்டிங்னா என்னது அப்படின்னா, இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் கன்வெர்ட்டிங் அ வேரியபிள் ஆஃப் ஒன் டைப் டு another type. That is what we say it as typecasting. ஓகேவா? ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் வேரியபிளை நான் இன்னொரு ஃபார்மாக மாற்றக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸாக தான் வந்து நான் டைப்காஸ்டிங்னு சொல்வேன். நீங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங்கை நான் இன்டீஜராக கன்வெர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது, இன்டீஜர் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா இன்டீஜரை நான் ஸ்ட்ரிங்கை கன்வெர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுற மெத்தட்ஸை தான் வந்து டைப்காஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ லெட்ஸ் லுக் இன் டு சம் ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் டைப்காஸ்டிங். Or let's get into Google Colab and try to code something and let's understand how typecasting works. So total of 4 primitive data types irukku, which is string, integer, float and boolean. 4 irukka. So string na integer avum convert pannalam, float avum convert pannalam, bool avum convert pannalam. So how do we do that? Let me show some of the examples for you. Colab inge, yeah, here it is. So I'm just going to start with typecasting. So first typecasting வந்து string to integer. Very simple. இது நம்ம நார்மலாகவே பண்ணுவோம். Knowingly or unknowingly we have done this. So let's see how we do it. Let's take an example. A is equals to 1, 2, 3. B is equals to int of A. A இப்போ இது என்னது? A is a string. இப்போ நான் Bயை வந்து இன்டீஜராக மாற்றுறேன். ஸோ எப்படி மாற்றுறேன்? ஏவை பாஸ் பண்ணி ஏவோட வேல்யூவை நான் இன்டீஜராக பியில் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஓகே, கன்ஃபியூஸ்டாக இருந்தால் கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணி திருப்பி கேளுங்க, ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். ஸோ ஐம் கோயிங் டு ரன் திஸ். பிரிண்ட் டைப் ஆஃப், எதோட டைப் நான் கண்டுபிடிக்கணும்? இப்போ ரெண்டுத்துமே கண்டுபிடிச்சாலே ஓகே தான், பட் நான் இப்போ பியோட டைப்பை நான் கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணுறேன். இதெல்லாம் ரன் பண்ணனா என்ன கிடைக்கும்? இன்ட். பட் ஏயோட வேல்யூ என்னது? ஸ்ட்ரிங். ஸோ நம்ம அதுவும் பார்த்துடலாமா? print type A. இப்போ நான் இது ரன் பண்ணுறேன். A வந்து string, ஆனால் B வந்து integer. So I have converted a string to an integer. Perfect? Great. Now let's move on to the second conversion, which is string to float. Okay, இப்போ நம்ம இந்த string to integerலயே இன்னொரு இதுவை பார்க்கலாமா? பிஃபோர் மீ கெட்டிங் இன் டு ஃப்ளோட். இது டக்குன்னு எனக்கு ட்விஸ்ட் பண்ணி விடக்கூடிய ஒரு விஷயம். நவ் ஐ எம் டூயிங் A is equals to Bharat and B is equals to int of A. சேம் திங். நான் வந்து A உடைய டைப்பும் B உடைய டைப்பும் என்னன்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஐ எம் கோயிங் டு ரன் திஸ். I'll get an error. என்ன எரர் அப்படின்னா, என்னதான் நம்ம வந்து கோட்ஸ்குள்ளே என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாலும் ஸ்ட்ரிங்காக கன்சிடர் ஆனாலுமே லாஜிக்கலாக ஆல்ஃபபெட்ஸாக இருந்தால் அது நம்ம ஸ்ட்ரிங்காக யூஸ் பண்ணிக்க, நம்பர்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்க முடியாது. ஸ்ட்ரிங்லேயுமே நம்பர்ஸாக இருந்தால் தான் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் a small logic which you have to understand while you're working with converting strings to integer. Okay, va? Now let's understand how we can convert a string to float. Same example எடுக்கிறேன். A type பண்ணுறதுக்கு பதிலாக I'll copy and paste it. A is equals to 1 to 3.
B is equals to float of A. இப்போ நான் இது ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா A வந்து ஸ்ட்ரிங்கும் B வந்து ஃப்ளோட்டுன்னு காட்டும். ஆனால் நான் இங்கே வந்து 1 to 3 தானே கொடுத்துருக்கேன். how it is saying me a float. அதுக்கு எப்படி இது ஃப்ளோட்டுன்னு கன்சிடர் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேவா? பிரிண்ட் B நான் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ இது ரன் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு ஃப்ளோட் எப்படி கன்சிடர் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இஃப் யூ டிஃபைன் இட் இஸ் அ ஃப்ளோட், நீங்கள் என்ன தான் அது பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா பாயிண்ட் கொடுக்கலன்னா கூட இட் வில் டேக் பாயிண்ட் அண்ட் தென் ரன் இட். Okay, so that is how a float works, and that is how a string to a float conversion works. Perfect. Let's now move on to the other type of conversion, string to Boolean conversion. So to work with string to Boolean conversion, let's first understand சும்மா ஒரு கைட்லைன் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். இன்டு bool ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறதுக்கு என்ன அப்படின்னா, ஒன்று empty string வந்து is always false, and second வந்து any other string is always true. ஓகேவா? ஸோ when you're doing a string to Boolean conversion, அந்த வேரியபிள் வந்து எம்டியாக இருந்தால் it is false. If it is having anything like எம்டியை தவிர்த்து வேறு எதுவாக இருந்தாலுமே it is true. ஓகேவா? let's just do an example here, just considering the same. ஒரு காப்பி பேஸ்ட் மட்டும் பண்ணுறேன், தேவையானது இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் மாற்றிக்கிறேன். ஸோ இப்போ நான் இங்கே இருக்கேன், இங்கே பியில் வந்து ஃப்ளோட்டுக்கு பதிலாக ஐ எம் கோயிங் டு யூஸ் இட் இஸ் bool. Now if I run it, do you see the difference? So it is the string, A is the string, B is a bool. How is it bool? Because there are certain informations in it. So if it is information, there is information available, then that is true. Okay, va? Let me use the same example and try to tweak a little here, and I'm going to run this right now. இப்போ நான் அது ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா it will be false. Got my point? How can we use bool functions? How can we use typecasting and convert one form of the variable to the other form of the variable, one form of a variable in one form of a data type to other form of variable in a data type? So இது எப்படி நம்ம பண்ணலாம், how effectively we can use it. இப்போ மேபி ஃபார் when you are learning it is okay, இது என்னடா இது சப்ப மேட்டராக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தான் தோணும். பட் when you do it in a higher codes, இதை நம்ம வந்து டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அல்காரிதம்ஸில் அப்ளை பண்ணும்போது இது ஒரு சின்ன பீஸ் ஆஃப் கோடாக தான் அங்கே வரும். So you have to understand how this works at the back and how you can get to have an idea how இது ஒர்க் ஆகுதுன்றதுனா நம்மளுக்கு இப்போ புரியணும். Perfect. So now you know one form of converting or one form of typecasting your variables, which is from string to integer, string to bool, and string to float பார்த்திருக்கோம். Perfect. Now I'm going to give you a homework. Homework is that rest of the other three, that is integer to string, float to string, bool to string, அப்படி இருக்குல்ல, அந்த ஃபார்ம் ஆஃப் இது எல்லாம் வந்து நீங்கள் ஹோம்ஒர்க்காக பண்ணி எனக்கு நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூஆர் டன் வித் யோர் ஹோம்ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோர் கமெண்ட்டில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஐ எம் டன் வித் மை ஹோம்ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். Perfect. So we are done with today's session. In today's session, we have learned why we are going with Python. We have understood why interpreter is very effective while we are running the Python language. We have run through a basic Python code, which is hello world program with a print statement. We have understood whatever within the codes are cut to be string, whatever there inside it is just going to print as such. If it is outside the codes, then it is going to do some logical operations. With respect to strings, they say it is concatenation operations. And apart from that, we have understood comment feature, how we can use the comment feature effectively. And we have also understood how we can take input from the user as a dynamic process. Then we went on understanding about data types. In data types, we have two different data types, primitive and non-primitive. We are focusing in today's session about primitive. The four types of primitive data types are integer, float, Boolean, and string. So we have understood in detail about it. Further moved on to it, which we have worked upon, was the variable. We have understood the variable, what is a variable, how we can define a variable, and the rules which we need to follow for a variable is what we understood that.
On top of that, we also went on to understand about cases in variable, which in all the three cases, the default case of the variable is snake case. Okay. And apart from that, we also understood the difference between an end and separator, where we can use the end and a separator as in when it is required. Ada pathirundom. Then finally, we went on understanding about typecasting, how we can convert one form of data variable or data type to the other form of variable and a data type. I have given you an homework. Try to complete the homework. Okay. Apart from this, actually நான் இதுக்குமே quiz plan பண்ணியிருந்தேன், பட் homework கொடுத்ததுனால let's not much focus on quiz as of now. Homework complete பண்ணுங்க. That itself helps you to understand a lot about it. Fine. So இது தவிர்த்து I'm going to give you some assignment, which is 3 or 4 assignments which I'm going to give you. Where you can find this assignment? You can find this assignment in my description. ஓகேவா? டிஸ்கிரிப்ஷனில் போயிட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா I'll be given you with an assignment. Read through the assignment carefully. Very like அமைதியாக உட்காந்து எல்லாம் படித்து பார்த்துட்டு கோட் பண்ணி when you are completed with your assignment, come to comment box, say that I am completed with my assignment. புரிஞ்சுதா? So when you are doing questions, that is the quiz in between the sessions, answer with the number so that I can reply back saying like it is true or false. If it is true, good. If not, then try to answer back and understand how it works. B in அப்படின்னா I have given you homework. When you are done with your homework, come back to comment and say I'm done with my homework. Third, I'll be posting my assignments, 3 to 4 assignments in the description. Go through it, read it completely, run the assignment, run the programs, and once you're done, come back to the comment box, say I'm done with my assignments. So whosoever is commenting in the comment box, the next day's session, I'll give a pop-up, I'll give a shout out of your name. If your name is not the right name which is there into the comment box, give your name directly there so that I'll be giving you a pop-up or a shout out for your name before me starting the session. Good? Are we in the same page? Perfect. So before we wrapping up today's session, quickly get back to agenda. முன்னாடி சொன்ன மாதிரி check box எல்லாம் check பண்ணிட்டு வந்துடலாமா? Whether we have done it or not, we'll do a quick check. So the first check is, yes, we went on introduction to Python. We have done the first program in the Python. I have explained about the same. I have also made you understand about the case sensitive language about Python. We did basic arithmetic operations. We have done string concatenations. We have used comments. We went on with primitive data types. We also understood about variables, the rules for the variable naming. We went on doing typecasting. And these are certain things which we did with respect to arithmetic operations. Perfect. So we have done. Good. Completed. So now let's look at this. Innikana day 1 completed. I have marked it. Similarly, over naalum namba session mudikumbodhu I'll come back to the module and give a tick mark for it. With that said, let me sign off for today's session. We'll meet with day 2 session with operations and control statement. Have a great day, guys. Thanks for tuning in and have a great day. Wonderful day. Enjoy your learning process. Bye-bye.